Our life gains meaning when we find our place within the sacred weaving. Why have we come? What gift do we carry in our hearts? How can we offer it to the world? These questions mark the threshold of Summa Camania, and each of us must find our own answers, not in books or doctrines, but in intimate conversation with nature, with the ancestors, and with our own spirit. Ok, bueno, sí, y entonces saber con claridad que la propuesta de volver a levantar estas palabras And also to understand that the purpose to lift again these words no es para hacer una religión, ni una filosofía, ni una política, it's not to make a religion, to make a philosophy, to create ideology, sino es volver a simplemente caminar nuestra vida, la que queremos, con conciencia, con belleza, but simply to walk our life how we want it in a conscious manner con belleza y con una buena relación. with beauty, in beauty, and with good relation. Bueno, este primer espacio creo que ha sido una semilla. Me encanta este concepto de la semilla. And this first meeting was a seed, and I love this concept, this idea of seed. Decían nuestros abuelos que la semilla es lo más revolucionario que hay. Our elders would say that the seed is the most revolutionary thing there is, Que es lo más subversivo que existe. the most subversive thing that exists. Y que a la vez es el acto de fe más enorme que hay, el acto religioso, espiritual más grande que existe. And also the greatest, the most religious act of faith that exists. Él decía que es revolucionario y es subversivo porque es una posibilidad, He would say that it's revolutionary and subversive because it's a possibility, porque las semillas son eso, una posibilidad. because seeds are just that, possibilities. Y también porque son un acto de fe, porque no depende ni de nuestro trabajo ni de nada que esa semilla germine. And they are acts of faith because they don't depend completely on our work, on what we are putting into them. Depende de esta armonía, de este universo, de esta armonía de esta tierra, de esta relación sagrada que ella vuelva a nacer. They depend on the balance of the earth, the balance of the world, of the sky, and the sacred harmony of the sacred relation, what sustains. Entonces me encanta esto de poder sembrar con este primer diálogo, este primer espacio, esa semilla entre nosotros. So I really love this idea of planting this first seed in this first meeting between all of us. Les agradezco por escucharme, por abrirse de corazón, por estar aquí presentes. Thank you so much for listening to me, for being here, for being present here. Y quisiera saber si alguno de ustedes tiene una pregunta. Abrimos un pequeño diálogo aquí ahora. Y si no, pues puedo cerrar ya el conversatorio de hoy con un poquito más tiempo. And in this moment, if anybody has any question, is a good moment to open a little space of dialogue before we close. And if not, we will close this meeting soon. Actually, I have a little question. Why Chakana is symbol of Kumakasai? Okay, so thank you. About symbolism. Ajá. Why you Thank you. choose that even? Thank you. La pregunta es, ¿por qué la chacana es símbolo de Summa Causa y por qué se escogió este símbolo? O sea, la chacana es una expresión andina muy antigua. Y cuando hablo de andina, hablo de culturas preincaicas muy viejas. Chacana is a very old Andean symbol that goes back in the times before Incas.
Así, la chacana es parte de ese acervo cultural que nosotros podríamos considerar que construye esa cosmovisión andina. And Chacana is part of what we can consider that constructs this Andean view. La chacana ha sido como la representación del movimiento de las estrellas en esta tierra, ¿no? And Chacana was representation of the movement of the stars here in this earth. Son los cuatro momentos en los cuatro tiempos de solsticio y equinoccio del posicionamiento de la Cruz del Sur. And it is the position in the 4 moments of the year, the 2 solstices and the 2 equinox, and represent also the Southern Cross. Entonces el giro de la Cruz del Sur hace una chacana y así lo miraron los antiguos y por eso dibujan la chacana como esa totalidad. And when you turn the Southern Cross, it marks a full Chacana, and this is how this movement of the stars was drawn by the old ones, the ancient. Y desde ahí se ha desarrollado como no solamente la arquitectura, sino el entendimiento de dimensional, de la geometría sagrada, la construcción de altares. And from that center, the understanding of the architecture of the sacred geometry, also of our altars, was drawn. Entonces, cuando uno dice cultura andina, la chacana está ahí, o sea, es como casi como decir cóndor, antes chacana, es como lo mismo. And when somebody says, when we say Chacana and the Andes, it is present everywhere. It's almost like saying Andean Condor, Andean Chacana. It's in all of the space of the Y, Andes. y el mundo andino es muy complejo y es muy diverso, entonces para el mundo aymara, para el mundo quechua, quichua, la chacana And puede, la the chacana Andean puede tener más significados, ¿no? the Andean world is very complex. If you go in between Aymaras and Quichuas and Quechuas and in different people's cultures, the Chacana can have different meanings as well. Pero de donde yo vengo, el altar de la chacana es un altar en donde todos los maestros dicen que ahí está grabado el movimiento de las estrellas, por ende el entendimiento del summa causa. But where I come from, all of the elders always said that there in the Chacana, in the movement of the stars, the movement and understanding of the Summa Causa is present as well. Aunque claro, para los abuelos del summa causa son... Family, can you turn off the microphone because we hear someone? Okay, sorry, yeah. Thank you. O sea, el summa causa para los pueblos andinos, cuando tú ves un símbolo tan completo, sabes la capacidad que tenían los pueblos antiguos de sintetizar, ¿no? Y ya quisiéramos los artistas de ahora tener ese poder de hacer un símbolo así y sintetizar ahí todo el universo. When we see such a complete symbol, how the ancient did, and in the case of Chacana, like in the case of Chacana, we could only wish that today we would have such a power of synthesis as artists. Entonces, para nosotros, la chacana es esa raíz antigua, ¿no? Ese es un símbolo que viene desde cuándo vendrá, no, ni idea, no se sabe. Son las estrellas las que lo marcaron. For us, it is that most ancient root from where everything is coming from that dates back to, we cannot say how old it is because it was marked by the stars. Y alrededor de ese símbolo, de ese altar, la gente se puso a pensar y vino la inspiración y vino el entendimiento del Sumas Causae.
And around this altar, people were gathering to start to understand and convoke what is the meaning and understanding of what Summa Causai is. Entonces, para nosotros la chacana es ese centro de donde ha salido todo. For us, Chacana is that center from where everything came out. Y por eso lo seguimos poniendo ahí, And that's why we always put it there. porque es como ese entendimiento que nos ha permitido ser quienes somos. Because it is that understanding that allowed us to be who we are. Y no sé si respondo a tu pregunta. I don't know if this answers your question. Thank you Okay. so much. I maybe want to share a little bit after the ceremony. Actually, I did some piece with, I did the Chacana symbol. And when you look through the light, it's like you can see the circle Chacana coming through. So after ceremony, I felt like to do it, and I wanted to know the meaning for Kuma Sokai, this Thank symbol. So thank you so much for answer. I really had more understanding of now of Thank what I you. made for. Thank you. Gracias por la explicación. Muchas gracias. Gracias también. And I see that Nayara has raised her hand. So Nayara, if you want to ask. Si quieres preguntar, Hola, Nayara, sí, por favor. muchas gracias. Estoy emocionada con la invitación y con poder conocer más a Sumaki Kawsai desde su origen, su poder, su fuerza, ¿no? Con Santiago también. Pero que me suena así como estudiando también los derechos de la naturaleza, es pensar un poco en este proceso, ¿no? De compreendo que no era en su origen una cuestión política, ¿no? Pero era natural, era cultural, era libre. ¿Quieres traducir? No sé. O no. Yes, sí, traduzco. So what Nayara is asking that, first of all, it's really good to understand a little bit more and hear about the spiritual center and the meaning, the spiritual meaning of where Summa Causai is coming from, and that in the first time it was not a political idea. But what she speaks about mostly is now how to translate it and when we are speaking about the rights of nature. Uhum. E compreendendo que com essa sociedade complexa, né, que carece não só de valores espirituais, mas de valores éticos também, e que perderam, né, seu próprio lugar no mundo, na modernidade, and that these spiritual values have lost part of its meaning, its strength in the contemporary, in the modern world. me parece que o Sumak Kausai e tantas outras cosmovisões vêm recordar, né, sobre esses valores éticos das leis naturais, das leis das vidas, das leis espirituais, que de alguma maneira podem se perpetuar mais extensamente, né, com a sociedade, com o mundo, quando também é levado para um contexto político, né, das leis da natureza, né, dos humanos. And that many of the cosmovisions that have been speaking and have these values have been through that process of losing parts of its meaning and the value and the strength, and part of recuperating them is also being present in what is political and the sphere of the law. E o que eu vejo também são movimentos muitas vezes espirituais, de cada vez mais pessoas chegando para tomar a medicina com os povos indígenas, mas não tendo um ativismo ou uma atitude concreta frente à vida, né, de transformações mais sistêmicas, transformações de questionar o mundo mesmo, né, que estamos vivendo, e não apenas tomar a medicina e ficar com isso para si mesmo. And also to understand that through medicine, through going back to medicine in our peoples and many of the people coming to the communities, but also understanding that being like the pragmatics of life, of the real impact that we are doing. Eu concordo contigo, né? Que eu acho que a espiritualidade é a base, é o centro para tudo, mas eu também vejo hoje uma necessidade
de que isso se irradie, né, por outros espaços, como, por exemplo, para políticas públicas, para o direito da natureza, para outros espaços onde isso possa ser também uma transformação da sociedade. And with this spiritual center and the center of the spiritual value of these cosmovisions, but I feel that there is a real necessity that we do act as well in the political sphere, where we can speak on the level of law about the rights of nature, such as those. E aí eu queria entender isso, né, a preocupação, a visão de Santiago, quando ele também tem essa diferenciação muito clara, né, de que não é uma política e não é mesmo, não é um PIB, mas se isso existe algum receio dessa confusão causar alguma coisa negativa, né, porque eu tenho visto trazido muitas coisas positivas. E eu queria entender o receio desse tipo de confusão, vamos dizer assim, né, de mistura desses entendimentos. So Ainda. what Nayara is asking is how Santiago is differentiating the spiritual sphere and the spiritual meaning of the cosmovision of the Summa Causai in this case, and then that need also to differentiate between the pragmatic political acts and the political sphere, but and the some negative things that are coming out of this confusion and mixing of these two things and understandings. But also what Nayara says is that there is also a lot of positive effects that she is seeing and positive impact that she is seeing of bringing back this old worldviews, old cosmovisions and the spirituality into the political, the real of our societies. And this is and eso es, si entendiste más o menos la pregunta, comentario de Nayara Santi es que como entre esta diferencia de lo espiritual del Summa Causai, pero de diferentes cosmovisiones de región de los Andes y de pueblos indígenas, y también esta confusión que se crea entre lo espiritual y lo práctico, lo pragmático, el impacto que podemos tener en vida real, y que ella ve también como muchos beneficios de entrar con espiritual en vida real. O sea, lo que a mí me ha parecido siempre, y eso es algo que esto va a ser una opinión muy personal mía de mi experiencia de vida. What always seemed to me, and this is going to be a very personal opinion based on my life experience. Es que nosotros, por ejemplo, así cuando éramos jóvenes y estábamos bien metidos en los movimientos sociales, nosotros hicimos cambios dentro de las leyes, apoyamos, fuimos parte de los conversatorios que cambiaron la constitución luego. When I was young and within the groups that we were acting with and doing things, we were present in social movements. We did things that later resulted in political acts like changing the constitution. Muchos de mis amigos participaron en los cambios en la constitución. Tuve un proceso muy cercano a todo eso. Many of my friends were very closely involved with what resulted as a change of constitution, and I was very close to this process, this historical process. Y en algunos puntos que se inscribieron en esa constitución, hasta nos pidieron criterio. Y bueno, estábamos como al tanto de todo lo que estaba sucediendo y a mí me parece increíble, excelente poner en la constitución de un país como eso, el derecho de nuestra madre naturaleza. And we were very close. I was very close with my friends and colleagues of that time to all of the process of changing the laws and inscribing in constitution. And we were asked for opinions about it, of how to do it. And I feel it's incredible and really great that we can have it inscribed in our laws, in our constitutions, the rights of our mother nature. Y cuando yo comencé a tomar más medicina y a caminar como más de cerca esto que quise decidir, caminar en mi vida este camino espiritual. But when I started dedicating myself more and walking on this medicine path that I chose, Me on di the cuenta que spiritual path that I chose,
yo me di cuenta que estos grandes logros, ¿no? De cambiar la constitución de un país, I understood that these great acts of changing the laws of a country no funcionan si la gente no ama a la naturaleza. I understood that that act of changing the law doesn't change anything or they don't function, they don't work if people don't really love nature. La constitución del Ecuador cambió, The constitution of Ecuador changed, pero la deforestación es mayor. and then still deforestation is happening. O sea, no hay It control. went up even. O sea, no cambió la constitución y está lindo, pero ¿qué pasa con la conciencia de la gente, del trabajo? Entonces, yo dije, no, el trabajo es más de hormiga. Uh, what I understood, okay, the constitution changed, the laws have changed, and still same things happening. What is important is the consciousness of people, and what I feel is more important is the work of an ant. Entonces, ahí que yo dije, a mí me toca como entender que esto es, vamos a regresarnos al principio, a volver a contactar contigo. And so what I said, we're gonna go back to the beginning, to the base, to the basics of getting in touch with ourselves. Contigo, con el otro, con el que se quiera acercar, a buscar un mejor entendimiento para su vida y quizás toparles el corazón de tal manera que vuelvan a amar a su propia naturaleza. That we can get in touch with ourselves, with the other, and then hopefully touch one's heart in such a way that they or us can love nature again. Y solo así pensar que algún día vamos a ser bastantes, los que ya And no solamente leemos o estamos esperando que alguien lo haga cumplir, sino que simplemente lo hagamos. and that we can be one day many of us that will not just read about it, but will actually do something about it and do it. Porque la Constitución dice muchas cosas muy lindas, Because Constitution says many beautiful things, pero y es un logro increíble. Y yo dije, bueno, ¿qué hace falta en todo esto? and it's an incredible achievement. Um, but what I asked myself, what is missing? What is the link that's missing in all of this? Necesitamos hacer este trabajo de persona a persona. We need to as well do this work person by person, all of us together. Y claro, que vengan y se fijen primero en ellos, se limpien su presencia, entiendan su relación. And first, we start from ourselves to clean ourselves, to clean our relations, and to understand who we are, Que puedan ayudarse a recuperar su sanidad, su coherencia. and that we can recuperate our sanity and our coherence. Que puedan reconocer que si la naturaleza no está bien, ¿cómo vamos a estar bien nosotros? Es que es clarísimo la relación, quiénes somos. And to understand that if nature is not well, we cannot be well. It is simply impossible within the relation that we are. Y que si nos bajamos de ese papel de ser como la cúspide de toda evolución y de ser los dueños de todo, vamos también a abrir el corazón para poder amar las plantas y cosas que no son humanas. And if we are able to step out of that role of the high point of all of the evolution and of those that are owners of everything, we can then again maybe start loving nature. Y quizás así comenzar a hablar otra vez de respeto sin necesidad de que haya una ley que nos obligue, sino un cariño que nos permita. And that we can speak from that respect and feel from that respect, not out of obligation, legal obligation, but from the care that we feel. Porque yo creo que es de lo que yo he visto, lo único que cuidamos es lo que amamos,
Las únicas personas que nos cuidan son las que nos quieren de verdad, no las que nos admiran. What I understood through my life is that we only take care of what we love, and the only people that take care of us are those who truly love us, not those that admire us. Nosotros nos decían siempre, o sea, que busquemos relaciones que nos quieran más, que nos admiren menos. And we were always told, look for relationships where they love you more than they admire you. Entonces eso, tratar de encontrar eso, de volver a hacer esto que estamos haciendo, de no perder el contacto. And to keep on doing on what we are doing, not to lose contact. Y que sepan que aquí, allá, en todos lados, estamos uniéndonos en el pensamiento, en nuestra palabra, en nuestro rezo, porque todo eso resulte también, mi querida Nayara. And that we are uniting what we are feeling, what we are planting, what we are thinking in many different places so that all of this can meet and grow. Thank you, Nayara. Y que podamos cambiar esa constitución del Brasil. And that we can change, yes, that we can change the constitution of Brazil. Claro que sí. Que esta sea una Yes, semilla. that it can be a good seed planted. Perfeito, muito grata. Toca no coração. Eu vejo que sim, isso é necessário. Desculpe. Pero siento eso, que las medicinas no son un camino para todos, pero que la educación, la palabra, todos son formas de sanación, ¿no? Entonces, que es importante también que eso se difunda. Pero muchas gracias, Santiago. Thank you so much for also appreciating the speaking, the education, the being able to share with words and in word. Claro que sí. Bueno. ¿Cuánto tiempo vamos ya de reunión? Estamos más que una hora, estamos como una hora Bueno. buena. Entonces, nada, si no hay más preguntas, me encantaría como cerrar ya esta conversación, decirles que ha sido un camino muy bonito el poder ir entendiendo qué es esto que caminamos juntos. To close this meeting, I wanted to say what a great joy is that this path that we are walking together. De poder entender, por ejemplo, los conceptos de tiempo circular que tiene nuestro mundo andino. To be able to understand also the concepts of circular time that our Andean world has. Y que para nosotros el tiempo no es una cosa que comenzó aquí y va y hasta un final y se acaba en una línea así. That No, for us, time is not something that starts in one point and that goes in the straight line to the next point. a nuestra vida no puede ser tan aburrida, That our life cannot be that boring. ¿sí? Para nosotros el tiempo comienza aquí y circula y vuelve a pasar por el mismo punto, pero más arriba. Y es una espiral que va subiendo y a veces va bajando y a veces va subiendo. That for us, time is like this spiral that goes and circles around, comes to the same point, but higher up, and then goes up like this, and sometimes it goes down as well. Y entonces cuando llegamos a eso que llamamos un círculo vicioso, es ese punto que damos ahí mismo, chin, And chin, sometimes when we are stuck in what we call a vicious circle, it is being in that same level, circulating all the time. y que uno puede salirse de ahí. And that there is a way to get out of it. Y que en el único momento en el que puede salirse de ahí es ahora, hoy. And that the only space time possible to get out of it is here and now. Ni ayer ni mañana. Not yesterday, not tomorrow. Porque mañana no sabemos, ayer ya no pudimos. Because tomorrow we don't know and yesterday we can't anymore. Entonces el poder saltar y dar ese paso que todos necesitamos para superarnos todos como seres humanos, todos. And to be able to let go and go beyond, to grow beyond of what we are, but all of us, all the human beings together. Esa es la intención de estos encuentros, de sembrar y que lo que sembremos ahora florezca en nuestra vida. And this is the intention of these meetings, to plant together so that it can grow.
y vernos más seguido, acompañarnos más y que nuestras decisiones, acciones respiren belleza, respiren respeto. And that we can keep on seeing each other and that our actions can blossom with beauty and with respect. Nos acompañemos para aprender a vivir con la tierra, no sobre ella, ¿no? And that we can learn how to live with earth and not on earth. Entonces, agradecerles a todos, desearles un bello tiempo y bueno, les espero en el siguiente diálogo. Thank you so much again for this time and hoping to see each other on the next meeting in 2 weeks. Okay. Muchas gracias a todos. Thank you to everyone. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye bye. Thank you so much. Bye.